হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। তো আপনারা সবাই কেমন আছেন? রহমতে আমি অনেক ভালো আছি। আপনাদের সকলকে স্বাগতম জানাচ্ছি EduMap 24 ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে। আজকের ভিডিওর টপিকটি হচ্ছে বেসিক ইংলিশ বাক্যের স্মার্ট ভার্সন। অনেক এমন ইংলিশ বাক্য আছে যেগুলার স্মার্ট ভার্সন বা অ্যাডভান্স ভার্সন রয়েছে। আপনি যদি এগুলা চাকরির ইন্টারভিউ বা আপনার কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, তাহলে দেখবেন যে আপনার স্পোকেন ইংলিশটা আরো প্রফেশনাল রিসিভ লাগছে। সেই ক্ষেত্রে আপনার ইংলিশে কনফিডেন্সটাও বাড়বে। আজকের ভিডিওতে থাকছে এমন কিছু ইংলিশ বাক্যের স্মার্ট ভার্সন। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। চলুন শুরু করি। Sick versus Advanced English Part 1. It's easy. It's a piece of cake. I am tired. I am exhausted. আমি খুবই ক্লান্ত। I am hungry. I am starving. আমি ক্ষুধার্ত। I am surprised. এটা হচ্ছে বেসিক। যার অ্যাডভান্স ইংলিশ হচ্ছে I am blown away. blown away মানে আমি হতভম্ব বা আমি সারপ্রাইজড। It's expensive. যার অ্যাডভান্স হচ্ছে it cost a fortune. I am confused. I am lost. I am happy. I am over the moon. মানে আমি খুশি। I am angry. I am furious. মানে আমি রাগান্বিত। It's cold. It's freezing. I am not sure মানে আমি নিশ্চিত না। এটার অ্যাডভান্স হচ্ছে I am on the fence. I am on the fence. I am leaving মানে আমি যাচ্ছি। এটার অ্যাডভান্স হচ্ছে I am heading out.